Vamos a seguir con las exposiciones. El día de ayer estuve conversando con la profesora Estefanía, que es la profesora encargada del texto, y estuvimos viendo el tiempo que se necesita para la exposición. ¿Cuánto tiempo vamos a estar como tal en la exposición? Hemos dicho o hemos pensado que alrededor de 7, 8 minutos van a tener ustedes para preparar su presentación, ya tener todo listo. Igual ahí mismo se les va a calificar. Yo voy a tener la rúbrica para cada pareja. Entonces, por esa razón, vamos a darle ese tiempo. Entonces, en cada hora clase, pues se presentarán 5 grupos o 5 parejas, ya que cada uno pues tendrá alrededor de 8 minutos para presentar su actividad. Entonces, miren, por aquí ya me llegó otra pareja, entonces sí, voy a estar 8 minutos, yo me veo con este muerto de que los que ayer no me dijeron para poderlos colocar en el horario. Bueno, entonces cada día pues tendríamos 5 exposiciones, alrededor de 5, para que se respeten los horarios que se han creado. Entonces yo en unos minutos más, si me da el tiempo, les presento cómo van a exponer, o se les envía por el correo para que igual ustedes tengan el conocimiento de a qué hora les va a tocar o qué día les va a tocar la exposición. Bueno, entonces en este caso me harían falta solo 5 estudiantes, ya que 2 compañeros ya me indicaron que van a trabajar juntos. Entonces voy a estar aquí esperando a que me envíen la hora con la que van a trabajar. Bueno. So today we are going to review different skills that we practice in all this unit. As I told you, on Monday, we are going to review writing, listening, speaking, and reading. So we are going to start with an activity that we are going to be practicing the speaking. So I have different questions that you are going to start answering, okay? Don't worry if you make grammatical mistakes. The important in here is that you practice how to talk in English. It doesn't matter the way you talk or the way you pronounce. Here, the thing that I really appreciate, it's the way that you talk, and also that feeling that you put in the activity. So don't feel nervous, don't feel shy. This is just for practice, okay? So now we're going to start. I am going to show everybody of you answer C. Let me show you. Today we're going to talk about video. I really like playing video games. I don't know you, but I really like playing video games. I grew up playing video games as a child, then as a teenager, and now as an adult, I really enjoy video games. I don't know you. I don't have all the time to play it, but when I'm free, I like to play. Okay, so let me show you the questions, and don't forget to turn on your cameras. There are a lot of cameras turning off, so don't forget that's a rule in our class. Okay, so here we have. Today we are going to start with a speaking practice. So I am going to listen your own experience about video games. As I told you, I love it. I grew up playing video games and I'm still doing. Not all the time because I have a lot to do, but when I'm free, when I have in a free time, I used to play video games. So here I have different questions. So I am going to start asking you and you feel free to answer. Okay, this is the first question. Do you like play video games? Maybe you can do it. If you do, if you don't want to talk, maybe we can react. So you can put a thumb up. Or if someone in here that would like to talk,
Can you tell me, do you like video games? Let me ask a specific person here. Javier Zambrano, do you like playing video games or not? Javier, do you like video games? Yes. Yes, okay, good. Thank you. Another student, Andres Vermello, do you like video games? Yes. Okay, of course. So you are in my team, the team video games. I really like. Let me ask a girl. Gemma, do you like play video Ya, games? Do güey, you like ¿qué video pasó? games? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Está bien, pues bueno. Any kind of video games. Cualquier tipo. No estoy Ah, hablando bueno, de uno voy a asustar, específico. pendeja. Cualquier tipo de videos. Gemma, do you like video games? Not? Yes, kind of. Okay, let me ask Belén. Do you like video games or not? Yes, of course, sometimes. Okay, good. Thank you, Belén. I really like playing video games, but I don't have the time. A mí me encanta jugar videojuegos, muchísimo, a lot. Pero ya no tengo mucho tiempo como antes. Entonces, por esa razón, no juego. No juego mucho ya. Entonces, cuando tengo un tiempito libre, lo hago. Porque realmente me encanta. Al menos yo crecí desde pequeña jugando videojuegos o a veces viendo, porque antes no teníamos mucho o la facilidad de una consola. Entonces, por lo general, siempre tenían los primos más grandes y nos tocaba ver y luego esperar si nos prestaban. Y bueno, cuando ya fui adolescente, pues siempre me han gustado jugar videojuegos, siempre. Okay, let's continue with the next question. Do you like play video games these days? How much time per week do you spend playing them? Justin, do you play video games this day? And how much time per week do you spend playing it? I already told you that I don't have enough time to play. Maybe once a week, 1 hour, maybe, if I have time. Justin, how much time per week do you spend playing them or playing video games? If you play. ¿Cuánto tiempo juego, verdad? Es Yes. a la semana, a ver. Yes. O sea, pero por días o alrededor de toda la semana. Total. How many hours? Unas 6 hours. Per week significa por semana. Per week en total. 6 weeks or more, maybe. No, por week, semana. Okay, per week. Okay, good. So 6 hours. I used to play a lot when I was a teenager. Cuando yo era una adolescente me gustaba jugar mucho. De hecho, salía del colegio, realizaba mis tareas y me ponía a jugar. Pero ahora, como les estaba contando, I always play once a week, maybe una vez a la semana si tengo tiempo, 1 hora o media hora. But I don't have a lot of time to play it. Okay, thank you. Let me ask another student. Okay, let me see. Tito, do you play video games and how much time per week do you spend playing it? If you play, aquí estoy asumiendo que todos jugamos. Entonces, si juegan, how much time per week do you spend playing? Yes, sometimes 5 hours, 6 hours, and sometimes. Oh, a lot. That's a lot. Okay, good. Thank you very much for share your time. Sometimes. Okay, good. And let's continue with another question. Some people say that video games are a waste of time. Do you agree or disagree? Tenemos una pregunta contradictoria. Some people say that video games are waste of time. Waste of time significa una pérdida de tiempo. Do you agree or disagree? Or anybody? Cualquiera que quiera responder a esta pregunta. What's your opinion about video games? Who wants to share your own thought? Remember that this one is so personal and we are going to respect your opinions. Does anyone? I agree.
I agree. That's a waste of time. I agree. I agree. There's something happening there. Okay, so you agree or disagree that playing video games is a waste of time? What do you think? Let me ask someone in here. I really like you listening, guys. Valentina, what do you think? You are agree that the playing video games it's a waste of time or not? I'm disagree because when you're playing video games, you can learn some things that you don't know. Maybe I knew some people that know English. They learn English by video games, and it's important to para recalcar, ¿me entiendes? And yeah, I don't think that it's a waste of time. Thank you, Valentina. Patrick, what do you think? You are agree or you disagree about the playing video games a waste of time? What's your opinion about that topic? Yeah. Depende. It I depends. mean, What? some people play video games a lot of time and spend the time, and they don't do the homework. They don't help in the house. But I think we could learn about the video games, but it's a little difficult to decide. Yes. Thank you, Patrick, for your and also Valentina too. Yes, there's gonna be a balance, I think. You have to balance your activities. So if you spend like 8 hours playing in one day, because all their friends that told me that they spend like 6 or 8 hours per week. So that's I think very, very common. But if you spend like 10 hours per day, all other day playing, it's not like good. So maybe this one it's going to be like in one point of view you have. So it's really like Valentina said, you can learn English or whatever you want to learn in the video games. Personally, I really learned vocabulary in Zelda game. I don't know if you have played Zelda. I really like to play it. It's an old game, but I think it's a renew one, the Zelda game. And I really learn some vocabulary from there. So you can use as a tool of learning, but if you know how to use it, if you know or a skill you can play. So you need to have a balance in here. Hay que tener un balance con lo de los videojuegos. Okay, let's continue with some of other questions. So here we have another one. What was the first video game you ever played? That question really likes and bring me some memories. Me recuerda algunas cosas del pasado. My first video game that I ever played, I really remember was Mario. I think, yes, Mario Superstar. And I remember and I love Mario series. A mí me encanta toda la serie de Mario. Todos los juegos que saca, I really like to play it. So, Dana, have you ever played video games? And what was your first one? Que tú recuerdes. I remember that my first video game was Mega Man X of Super Nintendo, and I play in an emulator in my computer. I really like to play that too. Thank you, Dana, for sharing. Let me ask another. Dylan, do you have ever played video games, and what was your first video game that you played, if you remember? Si recuerdas. My first video game was that watch and in Play-Doh. Good. I don't play that video game, but that's interesting. Thank you, Dylan. Let me ask another student, Leiner Delgado. What was your first video game, if you have played? Si es que han jugado alguna vez. What was I don't remember what books some of the first ones were Mario and God of War 1. Okay, good. So you're in my team, in el team Mario. Okay, good. My first one was Mario 2. Okay, let's another one, and we are going to change the question because I really like to talk about video games. That's my favorite topic. So Fernando Lopez, do you remember what was your first video game that you ever played?
Fernando. Good. You started playing at video games, right? Empezaste jugando con esos videojuegos. Okay, thank you. Thank you for sharing. Let me send and let me change the question. And here we have a tricky one. How much money do you spend on video games? Right now, some of the video games that you play, they have like things to buy, like weapons and clothes or skins that you call it. So you spend money in that time of video games. Nowadays, or back in the days, we don't spend money in that. Los juegos que tú comprabas, solo pagabas el juego y ya. Now you are going to pay if you need more things in your play or in your game. Si quieren jugar un poco más o si quieren tener algunas cosas que no tienen los demás, you need to pay. Si quieren comprar una skin, si quieren comprar some weapons, o si quieren comprar, no sé, dance, ahora te cobran por aparte de pagar el juego, o bueno, algunos juegos son gratis, aparte de pagar el juego, si quieres algunas, mejorar tu avatar o mejorar tu personaje, pues tienes que pagar. So here I have this big question. How much money do you spend on video games? How much money do you spend on video games? Talking very personally, my son, I have a son, a 3-year-old boy, and he loves Mario as well. Le encanta mucho Mario también. So this month, I bought the Mario 3D World. I spent $60 buying it. Gasté $60 por el juego, but just the game. Solo el juego, ya que dentro del juego solo empiezas a jugar y no tienes que comprar nada más, pero yo sé que hay juegos que te cobran por algunos otros implementos. So how much money do you spend on video games? Who wants or who likes to answer that question? ¿Algún voluntario que me quiera contar cuánto gasta en sus juegos? ¿O son gratis? I know now it's difficult because we didn't work. La mayoría de ustedes no trabajan, pero sé que ahorran. Los que tienen algunos, pues, invierten en los juegos. How much money do you spend on video games? There was someone that wants to share. Alguien que quiera compartir cuánto gasta o cuánto ha gastado en un video game. Or nobody. Okay, tell me. Once time, I spent $100 in a video game. The name is Red Dead Redemption 2. Yeah, I really heard about that video game, and I heard that was very expensive at the beginning. I think today it's more cheaper, right? A lo mejor ha bajado de precio ahora, ¿no? I don't know. I listened about that game. He escuchado el nombre de ese juego. Okay, thank you. Thank you, Santiago, for sharing your experience about how much money do you pay in video games. It's around that kind of amount of money. Por ahí va esa cantidad de dinero. $6, $60, 100. So it's kind of this. Okay, let's change to another question. People play games on computers, phones, consoles, and in arcades. On what kind of machine or device do you prefer to play a game? Oh, this one is very good. Right now I really play in the Nintendo Switch because I don't like to play in the PlayStation. It's difficult for me to play. Se me hace muy difícil aún jugar en el PlayStation. Sí lo he utilizado, but I don't like it. I really like the Nintendo Switch. And now, let me ask, what do you prefer? Let me see, algún gamer por aquí, ¿a qué le gusta jugar? In the computer, in a console, in the arcades. So here in Ecuador, we don't have arcades anymore. Ya no tenemos arcades. They're really weird. Son rarísimas las arcades. Antes había estos lugares donde ustedes iban y alquilaban el Play o alquilaban Nintendo o Xbox, but not anymore. Ahora creo que la mayoría de personas tiene una consola o una computadora en casa. So the arcades are like death, ya no existen. Okay, let me ask, what do you prefer? Jordi Palma, if you play, where do you like to play it?
in computer, and phone, and console? What do you prefer? Me gustan en las dos cosas, pero últimamente estoy más en la computadora. Okay, good. Good. I really like to play in my phone too. It's easier. Jugar algún jueguito en el celular, so it's more easier than in a computer or in a console. Mateo, where do you like to play? What kind of machine do you use? A computer, a console, your phone? On computers always, because it's cool, but the game will be better for you. Yeah, good. My nephew changed the PlayStation for a computer, a gamer computer or something. So he's played PlayStation and he buy a computer that specializes in video games. I really know that about. Yo no sabía nada de eso. Él vendió su Play por una computadora gamer and he plays a lot of video games there. So ahora muchos chicos están haciendo eso, jugando más en la computadora. But that's really weird. Muy raro para mí. Okay, so we almost finished with this topic. Personally, I really like to talk about it. And then we are going to read a little bit. So that's what I have told you. In this week, we are to practice. Vamos a estar practicando las habilidades. So we were start with speaking, and then we are going to move to reading. And at the end, we need just to answer some questions, okay, about this topic, about the video games. In this case, online gaming, el online gaming, los juegos online, que ahora están súper famosos, los online gaming. And let me see, we are going to go to the last question. Vamos a irnos a la última pregunta. Do you think violent video games make people more violent? What do you think? ¿Qué opinan ustedes acerca de este tema que también está un poquito controversial? ¿Ustedes creen, do you think that violent game video makes people more violent or not? So what do you think? That affects your personality? ¿Los videojuegos afectan su personalidad? Valesca, mira. Porque What's uno your está toda opinion la about vida allá. Or Pues any sabe que volunteer te who que wants del to columpio, participate in this question? What's your opinion about Pensaste mal, pues. It's a lie. ¿Y no quieres? Exacto, pero juego caca. Ya dañaste la Pero computadora. no sería violento, sería otra cosa, porque violencia en sí, o sea, en los videojuegos hay, pero Tu juego pero te no enseña tanto al historia. grado de que si Como yo el veo que en guardador. un videojuego matan, yo no voy a matar. Okay. Sino que ya... Think. Ya nosotros tenemos nuestra personalidad formada, right? We are like kind of you adults. Profe, ¿ya? yo me Termina quedé yendo en la la computadora. tecnología, profe. Me enseña a Los matar. juegos son Me enseña agresivos. a cuchillar. Do you think? ¿Tú crees? Sí, o sea, no, pero dependiendo. O sea, no confundí un juego de un Lego con un juego ya más profesional. Of course. Claro que no. Entonces aquí, ¿ustedes creen que no nos afecta la personalidad el jugar estos juegos violentos? Yes. Opiniones, ajá. Tengo opiniones ahí. Algunos dicen que sí, otros dicen que League no. of Legends, So, teacher. No sería violencia, sino lo afecta en otro sentido. otro sentido. Porque nos volvemos tímidos, no hablamos, nos encerramos en nuestro mundo y eso. Good, that's good. Oh, So yo. everything is a balance, as I told you. Como les dije, todo es un balance. Todo es un balance. In life, Que it's no a enciende la balance. Play. So you need to work in that balance. Como dice Patricio, no nos afecta tanto. Así No es no, que pues yo, vamos por mal. estar Si jugando yo, el que no enciende la horas Play. de juegos, de videojuegos que nos incitan a disparar. Pero Pues más vamos a volvernos antisocial, ¿no? Chatman. Nos vamos O sea, a si volver, en o el puedes queremos ser hablar con así. otras personas. Porque también depende mucho de la personalidad. But there are some people and some kids that are affected about these video games. Si no tienen el control desde casa, si no tienen la guía correcta, puede ser que sí afecte, De hecho, no sé si ustedes han leído de los tiroteos que han pasado en Estados Unidos. Algunas de estas personas, obvio que no se han matado, porque por lo general estos
atentados se dan y el que los repercute por lo general se muere o se mata. Han habido estudios que el 25% de estas personas pues han dicho que por tal videojuego pues se han vuelto así. No es una regla, no es que a todos nos va a pasar, por eso les digo, depende de la guía que se tenga en casa. It depends, depende. Puede ser, de hecho hay algunos videojuegos que vienen con instrucciones como puede causar algún efecto secundario por los colores que tienen. Pero esto ya son para personas que sufren de diferentes enfermedades. No es que a todos nos van a dar ataques epilépticos por jugar ese juego. Por eso les digo, it depends. So here you have different reactions, diferentes reacciones, diferentes opiniones, because everyone in here is different. Todos aquí pues tenemos una diferente forma de pensar. Yo personalmente opino that it depends, depende de la guía que tenga. No estoy diciendo que no, tampoco que sí, que va a pasar. But it's all about your personality and the guidance that you have in your house. Si juegas 24 horas, pues puede ser que te afecte en otros sentidos, como han dicho también los compañeros. No solamente en cambiar tu personalidad como tal, que te vuelvas agresivo, pero puede ser que te vuelvas tímido, que no quieras socializar con los demás. We have different opinions in here, okay? So it was really good to listen about this topic. Me ha gustado mucho escucharles sus opiniones acerca de este tema. La última vez tuvieron que subirlo todo. Es un tema que Cuando Dylan pensando que solo tenía que subirlo él. Y me gusta mucho. Y no lo subió lo demás. No todos los videojuegos me gustan. Pasa. Una línea de videos siguen siendo videojuegos. Okay? So now we are going to the part that don't really like a lot. We are going to do it. We are going to read this test. If we didn't have the time to complete all the information, we are going to leave you for tomorrow, okay? So I'm going to ask some students to help me read. So we are going to read it online here. Let me ask some people. Let me see. And here I have a question. Have you ever Breath of the Wild? No, I have ever played that. And this time nowadays I'm playing Mario a lot, Mario Kart, Mario 3D World, all about Mario and also the really old ones. He estado jugando todos estos juegos de hace 1500 años de Mario, los he estado jugando ahora cuando he tenido tiempo. No he estado jugando ningún otro juego diferente. Okay, so now we are going to start reading this part. If we don't have the time to finish, we are going to continue tomorrow because this activity is very long, okay? So let me see if I pick someone. Natalia, can you help me read this first paragraph, please? Desde aquí hasta donde dice them. Yes, teacher. Okay. In recent years, online gaming has become much more popular. One of the reasons why online games are so popular with the public is the fact that they are easily accessible. Furthermore, playing online games has many advantages in terms of improving players' motors and mental capabilities. However, there are some disadvantages too. Let's take a look at some of them. Thank you, Natalia. In this time, we are going to learn about online gaming. They're really different. Okay, let's continue here. Brittany, can you help me this paragraph, please? Can you read it? Que lea el párrafo que está ahí. Yes. Like many other games, online games can stimulate players' mental capabilities through various puzzles and challenges. Players can improve their thinking skill and concentration. Games can also improve our problem solving skills.
While playing games, Está bien, we no, learn how to practice, which, which we can apply to various situations that we milk and cow. Ladder is our life. Some students have so that people while playing games are smart and are big and solve with problems. They also Mira esa practice with justificación de 20 their líneas, ¿va? strengths because game can be structured to add this gives Ay, player good practice. Thank you, Brittany. Here I have some positive things about ay. gaming in all the words that you say. Here we have some studies that show that people who play art games are smarter. Do you think that it's correct? ¿Ustedes creen que somos más inteligentes los que jugamos videojuegos? With a thumb up. You can put a thumb up in the reactions. They're smarter and better solving problems. Aquí dice que son más inteligentes y son los mejores resolviendo problemas. I think it's correct. Yo sí puedo creer que es verdad. They also perform better under stress. Trabajamos mejor bajo presión because gaming can be stressful, muy estresante cuando no podemos hacer algo que nos toca o no podemos pasar esa misión. So it can be very stressful and gives you the player the good practice. So maybe there have some advantages. Tiene algunas ventajas ser jugar. Entonces aquí tenemos un estudio que lo prueba, que puede ser que seamos mucho más inteligentes. Smarter and better at solving problems. Okay, let's continue. Ashley Delgado, would you like to play this one, please? Until consideration. Furthermore, until consideration. This part. Furthermore, online games are great for those who see gaming as a social opportunity, as gamers tend to build communities. Online gaming can be great for making friends, for those who like competition. Online games are a great opportunity to challenge others and also challenge oneself. Of course, online gaming isn't perfect. There are certain dosages of playing online games that should be taken into consideration. Thank you, Ashley. So here we have, we are looking at all the advantages, todas las ventajas que puede tener los videojuegos, especialmente los online, because they give you the opportunity to interact with different people around the world, que es una ventaja. So you can build a whole community. De hecho, hay grandes comunidades de jugadores de diferentes tipos, que yo creo que ustedes saben mucho más que yo. Eso te da la oportunidad de crear, o como dice aquí, can great for making friends. But in this part, we have to focus that gaming isn't perfect. Los juegos online, pues no todo es perfección. We need to take a look for different things that are not too good. Cosas que por ahí están, como dice aquí, downsides, que significa que no son tan buenas. Okay? So we are going to look at this opposite opinion, esta parte que no es tan perfecta de los online games. Okay? So let me see, Fernando, can you help me reading this? For nowadays until behavior. Todo y si no puede después lo elimina. Please. Nowadays. Me lee todo el párrafo hasta el de abajo. La abajo también, la abajo. El último también. Linda que será. También. What happened? What happened? Okay, thank you, Fernando. So here we are seeing the
dark el part, último or the dark también. side of the online gaming. Estamos viendo la parte oscura o la parte mala de los juegos online. Como leíamos en la primera parte, son accesibles para todos y donde risk to become an addict, volvernos adictos a este juego. A player can become obsessed with the game instead of having fun. Ya en vez de tener o pasar bien el rato, pues ya nos volvemos obsesivos o nos obsesionamos con el juego, ya no lo estamos pasando tan bien. Aparte, pues puede haber verbal abuse, que es abuso verbal, malas palabras, cuando juegas en línea, o cyberbullying, por personas que al no poder ganar o al estar frustrados, pues quieren desquitarse con el primero que esté por ahí. Entonces, eso es lo que puede pasar. Pero como decía aquí, hay muchas otras actividades en Internet, no solamente online gaming, que pues dejan el espacio para comportamientos agresivos. Donde sea, redes sociales, videos en YouTube. Bueno, ahora ya en videos de YouTube casi no, porque ellos tienen políticas muy rígidas con el contenido agresivo, con el contenido fuerte, entonces casi no, pero al menos redes sociales no siempre tienen filtro. Entonces, no solamente el online gaming te abre la puerta o deja el espacio a este aggressive behavior, este comportamiento agresivo. So we are going to leave it like this. Vamos a dejarlo hasta aquí. I think we are going to finish tomorrow. Vamos a terminar ya mañana because we only have 5 more minutes. And tomorrow we are going to continue with this activity with the reading part, la parte del reading o writing, aunque yo sé que no tienen mucho que escribir, la verdad, pero lo vamos a dejar para el día de mañana, ¿ok? And I need a help. Necesito que me ayuden en algo. No sé quién es el presidente o presidenta de esta sala. Yo necesito que me le avisen a Raquela, porque estaba conectada, pero se desconectó, que necesito hablar con ella. Yo le he estado enviando mensajes por Essentia, pero no me responde. Así que el presidente o presidenta de la sala, si puede o si tiene el contacto de la compañera, me ayuda diciéndole que por favor me contacte, ¿sí? Si tienen ustedes ese contacto de la compañera Raquela Palacios, que necesito hablar con ella, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dejar los video games por aquí. Ha sido un tema que me gusta mucho hablar y muchas gracias por compartir sus experiencias y las ideas que tienen acerca de este tema. We are going to see you tomorrow again. So have an excellent Wednesday and we are going to see you tomorrow on Thursday. Mañana terminamos esta actividad de los videojuegos, ¿ok? Bye bye, have an excellent Wednesday. Que tengan un excelente miércoles. Bye, teacher. Bye bye. Bye. Teacher. Tell me. Sí, dime aquí. La exposición, o sea, lo de los grupos, eso que vimos ayer, ¿eso vamos a hacer aquí en clase o hay que hacer un video como? La exposición va a ser en De vivo, que o sea, ese ustedes Moisés preparan Lucas con Morales me tiempo la estaba escribiendo exposición, y con su recién me di compañero o cuenta. compañera, la preparan, pues practican lo que van a decir y ya luego en la clase lo dicen, no es que van a grabarse exponiendo, no, lo van a hacer en vivo, así como el que hicieron de report speech. Ya, gracias. Una pregunta, ¿todo en inglés o se puede combinar un poco con el español? It's in English. This time is in English. You have to must try in practicing. Tienen que tratar de practicar, así como que se te olvida la palabra maybe, quizás, pero tratar de hacerlo lo que más se pueda en inglés. Okay.